concept and elements. This is the general introduction. I'm not going to that one. So major newly defined metric space. See here, subsequently the concepts of open and closed sets which are already in R can be extended in the newly defined metric space. Throughout N denotes the set of all natural numbers. So what is a metric space? What is a metric space? I'm writing here. So before the definition of metric space, we go for an illustration. What is the meaning of illustration? What is the meaning of illustration? Hello? Example, sir. Yeah, very good. So the distance between at any 2 points is given is always greater than or equal to 0. Not less than here. The distance is 0 if and only if the 2 points are coincide. The distance of a point A and B, A to point B is the same, B to A to B and B to A and are same. So further, these points A, B, C and going them A, B directly never takes longer than going to A to C and then A to B and then B to C, then A to C not will going here. So what is the definition I'm writing here? First one. A non-empty set X is said to be. What is meaning of non-empty set? In non-empty means there is elements is there or there is any elements is there. There is elements. Not there elements. Elements ఉండవు. Very good. A non-empty set X set be a metric space. A metric space if for two elements X comma Y belongs to X. So X lo, capital X lo, small x lo values in there. The correspondence real number B of X comma Y satisfying the following properties. Satisfying the following properties. See here I am telling you this is capital X, that is in their values capital X lo small xy values the corresponding real number but D of xy lo manam unte that satisfy the following properties. What is the properties? All of you understanding? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. If X comma Y comma Z belongs to X, then this is the condition. A to B to C, I am writing X comma Y comma Z belongs to S. The first condition is D of X comma Y greater than or equal to 0 and D of X comma Y if and only X is equal to 5. See here, ఇంతకుముందు మనకు లెస్ దాన్ అన్నాం, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నా డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 0 అండి, ఇది 0 ఇది 0 ఇది 0. డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా అండ్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా దాని వాల్యూ ఇస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై. సో దేర్ఫోర్ ద సెకండ్ కండిషన్ దేర్ఫోర్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై డి ఆఫ్ వై, వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఇస్ ద టర్మ్ యూ హావ్ టు కాల్ దిస్ వన్? This is called symmetry or non-symmetry? Symmetry. Very good. Symmetry. Symmetry. అంటే A to B తీసుకుంటే మళ్ళా B to A తీసుకుంటాం అంతే. So third condition, D of xy less than or equal to D of x comma z plus D of z comma y. చూడండి xy, xz, zy, xy అవుతుందా కాదా? xz, zy, xy అవుతుందా కాదా? మిమ్మల్ని అడిగేది. అవుతుంది. On what condition? Triangle inequality. డెఫినిషన్ అన్నప్పుడు ఈ మూడు కండిషన్లు మనం రాయాల్సి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మెట్రిక్ స్పేస్ కి సంబంధించిన డెఫినిషన్ కనుక అడిగితే యూ హావ్ టు రైట్ దీస్ కండిషన్స్. ఆల్సో we know that D is a real function defined as a set of contained set of order pairs of the elements x and we call D is a metric on X. Thus the metric space is a non-empty set. The metric is defined, it's appropriate to metric space. A pair, we can write that a pair x comma D out to right. For any two elements already I told x comma y comma belongs to X. I already told is a unique real number. So therefore D of x comma y greater than or equal to 0, which is called the distance between x and y
in x లో xy distance మనము చూస్తున్నాం. is called the distance between x and y in x. The elements of metric space are also called points. It's possible that the several services can be defined in the same set. There is only metric space d difference. We usually denote the metric space x comma d is itself. So these are the three conditions is the first for metric. Any doubts, ask me when we go to the example. No doubts? No doubts. Just నా వాయిస్ వినబడటం లేదా? వినిపిస్తుంది సార్. Just a minute, I'm stop this sharing again I will share. Examples of metric space. So after the definition, they will ask in the examination of the examples of the metric space. So some examples of the metric spaces, we shall keep in mind the metric space is generalization of the property. I already told the modulus of x minus y in R into C. Therefore, D is in metric space. We can write d of x comma y. We are writing in space. Hence, many fundamental examples for metric space out of the real number system we are to taking here. So therefore, in x comma y belongs to x, dx comma, see here the first condition I'm writing, dx comma y is equal to 0. Dx comma y, it is x is equal to y or not? Yes, sir. Where d of x comma y is equal to dx comma y and dx comma y is equal to 1. What is that? X not equal to y or x is equal to y? X not equal to y. Why? Because here xy is equal to 0, then x is equal to y, then xy is equal to 1, therefore x not equal to y. So therefore x comma d is the metric space. Then every non-empty set x can be taught as a metric space. It's called as discrete metric. So ఇట్లా కనుక తీసుకున్నట్లయితే the metric will be called as x on the discrete metric. ఎట్లా 0 అయితే x is equal to y and 1 తీసుకుంటే x not equal to y. The set of all real numbers we can derive that. Friends, everyone, please mute your video mic. Why? Because we getting lot of disturbance. To understand in English or Hindi, not okay. But both languages I'm using. Pramod, you can ask me any doubt. Okay, Mr. Pramod, please respond. Please mute everyone, please. Lot of disturbance is there. Abhisha, all are in mute. Okay, I will ask them any disturbance is there. I will ask. Okay, don't worry. Okay, sir. All are in mute. I am seeing your system. Okay. Please. Children are crying sound we get, sir. That's why it's saying. Okay. Please, all of you mute at the time of when I am asking. Please, down that fraction of seconds you can open. Okay. So see here, come to the d of x minus y modulus of x minus y. So therefore, modulus of x minus y, this x belongs to, that is, this is called as y belongs to R. I'm taking here. Using the properties of numbers, it can be observed in the metric space is satisfied. So therefore, usual metric. Ante, so Pramod that d of x minus y, d of x minus y. So d of x comma y is equal to 0, x is equal to y, d of x comma y is equal to 1, x not equal to called as discrete series, but d of x comma y is equal to modulus of x minus y. But a y belongs to R here. So modulus of x minus y called as the usual metric space in R we are taking here. So then we are taking another one, the Euclidean n space. The Euclidean n space R power n defined as R power n is equal to x bar is equal to x1, x2 and so on xn. Close brackets here.
and xi belongs to R, 1 less than or equal to y less than or equal to y. See the blackboard, all of you. See the blackboard, all of you. Sorry, in my screen, see the this one. R power n is equal to x bar. X bar into x1, x2, x3, x3, x4, x5, and so on, xn. But the last condition is xi. Ith term we can take in the R, but in the ith term we can take the R. Xi belongs to R. That is 1 less than or equal to I less than or equal to n. This is the set of the order n tuples of real numbers. So we can write here if x bar is equal to x1, x2, and so on, xn, and y bar is equal to y1, y2, and so on, yn. We define what we have to write. Tell me, anyone, x bar plus y bar, what we have to write? What we have to write, x bar plus y bar? x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3. We can write it or not? Right, sir. Yes, x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3, and so on, xn plus yn. అంటే ఏంటిది n టేబుల్స్ లో యూక్లిడియన్ స్పేస్ లో r పవర్ n తీసుకున్నప్పుడు x1 x2 xn తీసుకున్నప్పుడు అది xi బిలాంగ్స్ టు r లో ఉన్నప్పుడు మనం x ను y ని కలిపినట్లయితే ఈ రకమైన ఫంక్షన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అండ్ and for alpha belongs to r. So therefore a of x bar is equal. Tell me a of x bar, tell me. A of x bar, tell me. AX1 AX1 plus AX1 AX1 AX2 AX1 AX1 AX AX2 AX1 multiplication or addition? addition Multiplication. AX1 multiplication. AX2 AXN. Very good, very good. AX1 and comma AX2 and so on AXN. So we write here 0 bar is 0 bar means what is the values? That is 0. Avuna? Yes, sir. What is I bar? What the 1 bar means? I. One. One, sir. One. Very good, very good, very good, very good. 1 and minus x bar is equal minus x1 minus x2 and so on. X2 so on minus x1. So this is the value. So I did 0, 1, minus x, therefore x comma, therefore x bar comma y bar comma z bar belongs to r power n, and alpha beta belongs to r. X plus y, x bar plus y bar belongs to r power. Avutunda kada? X bar plus y bar belongs to r power n avutunda kada? Avutundi, sir. X bar plus x bar. What is the symmetry we can write here? X bar plus y bar is equal to y bar plus x bar. We can write it or not? Symmetry, sir. Symmetry. What is this one? What is the formula of this one? Associative. Associative property, sir. Associative property. Associative property. Very good. X bar plus y bar plus z bar. A plus b plus c. A plus b plus c. So therefore, then what is this identity? X plus 0 equals to 0. Identity element. X plus 0 bar is equal to x bar. 0. I am additioning na, not multiplying na. Addition 0, sir. Addition 0. Atla sir. X bar plus 0 bar is equal to x bar Is plus equal to x bar. x minus x bar belongs to r power n, and therefore minus r power n minus x bar plus is equal to 0. రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు, sir. ఎందుకు రాసుకోవాలి? ఇది ఏమన్నా x, y belongs to r power n అంటే minus x ప్లేస్ లో x, y లో ఏదైనా తీసుకుంటా. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద x or y values. Clear? yes. These fundamentals you have to write this one major. So, another one. Ax bar plus y bar. Ax bar plus ay bar plus beta x bar is equal to ax bar plus beta x bar. Alpha beta into x bar is equal to alpha into beta x bar, beta x bar, 1 x bar is equal to. All these are productivity, multiplication part. Am I correct? Correct. So for me, అందుకే పెట్టలేదు, ఇది ఒకటి మాత్రం addition. All the remaining the a plus b x bar, ax into plus b bar x, bx bar, this is multiplication. But then r power n is a vector space.
For the field, all the real numbers, we denote that x bar of y bar summation of I is equal to 1 to n xi yi. So therefore x bar plus y bar summation of I is xi y and summation aggregate x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so on xi y. Correct? Am I correct? Yes, sir. Yeah. Please respond. Then only we can continue the class only. And modulus of x bar, the norm of x bar belongs to R power n is the modulus of x bar. This is correct. Modulus of x bar into modulus of x bar into x bar whole power 1 by 2 is x bar or not? And x square into 1 by 2. Therefore x bar. Correct? And why we are writing this one? For summation of I is equal to 1 to n. Therefore xi square whole power 1 by 2. The formula, what is the formula we want to write? Write one formula. So that's why we are writing x bar into x bar whole power 1 by 2. Any doubts, immediately ask me, I'll clarify. Don't keep in your mind. Okay? We observe that x bar plus y bar is into x bar is equal to x bar x dot, this is z, x into z, y into z. Last quote, Sunday? You can write it or not? Yes, Yes, sir. sir. This is symmetry. X into y bar is equal to x bar into this is the examples of metric space. Any doubts? అన్ని రాయాల అవసరం లేదు, ఒకటి రెండు రాసినా సరిపోతుంది. Any doubts for this one? No, sir. Pramod, this is the first class. Don't ask anything. I will in the last class I will tell you what is the exam dates and all things. Okay? Don't ask anyone, please. You know the following. Tell me. సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పే క్లాస్ మాకు నోట్స్ పంపిస్తారా మళ్ళీ ఏమన్నా? లాస్ట్ రోజు నేను షేర్ చేస్తాను, ఓకేనా? ఓకే సార్. లాస్ట్, ఐ నో యువర్ గుడ్ నేమ్ నారాయణ సార్. అండర్స్టాండింగ్ నారాయణ గారు? ఓకే సార్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది సార్. I will share this notes. Don't worry. ఓకే సార్. ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి కదా సార్, మ్యాథ్స్ థియరమ్స్ కానీ ఇవాళ జనరలైజర్ గా చెప్తున్నామ్మా. నేను మళ్ళీ రేపటి నుంచి క్లాస్ లో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అన్ని చెప్పుకోలేము, అన్ని లెసన్లు ఈ 8 క్లాసుల్లో కావు. రేపటి నుంచి ఇంపార్టెంట్కి వెళ్ళిపోతాం, ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రేపటి నుంచి మా అన్ని లెసన్లు అంటే కావు. సో therefore alpha into x bar is equal to alpha into x bar. Third condition, x bar into y bar modulus of x into modulus of y bar, modulus of x bar plus y bar is equal to modulus of. Clear? Any doubts? Here the properties in modulus are properties of 1 and 2 are immediate sequence, fundamental properties of the real numbers, and property 3 and property 3 from the following: the Spage inequality. I am writing the Spage inequality property. Excuse me, sir. So therefore summation of I is equal to 1 xi y whole square. They are less than or equal to summation of I is equal to 1 xi square, and summation of I is equal to 1 to n y square. So therefore we prove the condition, the formula fourth one, in the Spage inequality x bar plus y bar is equal to y bar into x bar. This is a symmetry. What I will ask you, you will tell. What is the modulus of x plus y whole square? Tell me the formula, all of you. X bar. We can write x bar plus y bar into x bar plus y bar. Yes. X bar into x bar plus 2 into x bar into y bar. Y bar into y bar. And x square plus 2xy plus a plus b whole square formula. Am I correct? Yes, modulus of Yes, sir. 2 of x bar into y bar. Yeah, I understood. So this one, that modulus of x square, then modulus of
y square. Clear? అంటే మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ప్లస్ y హోల్ స్క్వేర్ ని సారీ ఇక్కడ బార్ ఉంటుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x బార్ ప్లస్ y బార్ ని లెస్ దాన్ కండిషన్ లో మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు రాస్తాం. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు modulus of x bar whole square plus y bar whole square. Hence, force follows the property we get x bar minus z bar, and z bar minus y bar is the place of x bar and y bar. Respect to that, so we can write here modulus of x bar minus y bar. Modulus of x bar minus z bar. Let's say z bar minus y bar. So therefore, x bar comma y bar belongs to R over n. We denote d of x bar comma y bar is equal to modulus of x bar minus y bar. Clear? Any doubts? హలో Clear? సార్ చెప్పండి. Tell me. సార్ Clear? మాడ్యులస్ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ స్మాల్ డౌట్ సార్. అడగండి. ప్లీజ్ ఆస్క్. సార్ ఇది మనం ఇందాక ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ ప్లస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ ని ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ రాసాం కదా సార్. వెరీ గుడ్. అయితే దాని లాస్ట్ లో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ మనం మాడ్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ప్లస్ మాడ్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసాం కదా. అవును. అయితే అది దాని బిఫోర్ స్టెప్ +2 మాడ్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసామా సార్ అప్పుడు? అవును. ఇది డబుల్ స్పేస్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ అంటే ఏం చేసాము, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ అంటే x బార్ ఇంటూ x బార్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x స్క్వేర్, 2 ఆఫ్ x బార్ ప్లస్ y బార్ అంటే 2 ఆఫ్ డబుల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x బార్ ఇంటూ y బార్ ఇంటూ y బార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x స్క్వేర్. ఎందుకంటే మనం డబుల్ మాడ్యులస్ ఉన్న x ప్లస్ y హోల్ స్క్వేర్ సింప్లిఫై చేసినాం, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం రాసుకుంటున్నాము. వీఆర్ రైటింగ్ దట్ వన్. Then immediately simplify, that is equal to less than or equal to ante, that is equal to also may be right. So therefore modulus of x bar whole square plus modulus of y bar whole square. Clear? ఓకే సార్. సార్ అడగండి. సార్ ఇది వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బై డబుల్ మోడల్ సార్? ఇది డబుల్ మెట్రిక్ స్పేస్. Just a minute, I will show that this one. Sir, one more thing. Your voice is not clear, sir. We can understanding. So please speak loudly and slowly. I am very sir. loudly with I am also headphones I am taken there, not directly. You can see my video also. I'm Yes, telling loudly. I already asked it. I am through see my video also. Yes, I am sir. with speakers, with the headphones I am taken. Okay. So the Sure, sir. modulus of double modulus of x plus double modulus of y whole square. So therefore the condition, the Cauchy square inequality condition is double modulus of x and double modulus of y. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Now clear my Yes. voice? Yes, Yeah. sir. Yes. Clear, sir. Yeah, all of you understanding, I think. Okay. So therefore, the fourth property, we get that x bar minus z bar and x bar minus y bar. In place of x bar and y bar respectively, we can obtain here modulus of double modulus of x bar minus y bar less than or equal to modulus of x bar minus z bar minus y. We can write it or not? ఇంతకు ముందు నేను ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను d of xz plus z of y. అవునా? I told the d of xz plus d of zy, that d of xy. Clear? So x bar comma y bar so are going, we don't define here d of x comma y, d of x bar comma y bar is equal to double modulus of x bar minus y bar. The condition is satisfied. This is a metric space. This is a metric space examples you have to study here. Any doubts, ask me. Okay. కింద టెక్స్ట్ బుక్ లో కొంత ఇచ్చినాడు, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దట్ వన్. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద set of all continuous functions in the closed interval a comma b. Closed interval a comma b, it is denoted by c a comma b, and it is a metric space if f comma g belongs to c of a comma b is defined here. D f comma g I am taking here. Ikkada f comma g we are taking d f comma g. So therefore LUB means what is LUB? What is meaning of LUB? Lower upper bound. Least upper bound. Lower upper bounded. What is the meaning of double module?
Son, we already told in Cauchy's square inequality, therefore double module. Don't in the short box, please ask me. Every time I did not see. So therefore, a d f of g, a less than or equal to t less than or equal to b, that is the condition. Lower upper bound, that is f of t comma g of t. Why? Because we are taking f comma g here. So therefore, then c of a comma b and b is the matrix. See here. C a comma b d is the matrix space. When LUB lower upper bound a less than or equal to t less than or equal to b, modulus of f t minus g we are taking it. So therefore, if we find why we written d to f g, anyone tell me? Why we written d to? Anyone please? What, sir? Why we written d to f g? In f comma g belongs to c a comma b, we define. And in the first one you can write d f of g. That's why we are writing a d to f of g integration of a to b. We are writing that is f minus g. We are removing the t. So integration of a to b, we are taking f minus g, modulus of f minus g t dx. So therefore, then c of a comma b, c a comma b, d2 is a matrix space. Is a matrix space. Is a matrix space. This is one condition. Go to write this one. Then subspace. They will ask the definition of subspace. What is the subspace? X comma d is a matrix space. X comma d is a matrix space or not? Yes, sir. Good. X comma d is a matrix space, and therefore phi is equal not equal to y subset of x. Then matrix space is g defined is x is also defined only y. So therefore, hence y comma d is also a metric space. So a subset of y is a metric space is also metric space reference to the same metric in X. The metric space is also denoted by d by y. So therefore, that d by y is a metric space in y. D by y is the metric space in y. Under y lo d by y is there in this connection. Y is subspace of metric. Y is a subspace of the metric space x comma b. Clear? Any doubts? So x comma d is a metric space, then phi not equal to y subset of x, and phi n not equal to subset అయినప్పుడు. So therefore, the defined x is also defined y comma d is also metric space. X comma d అయినప్పుడు not equal to అవుతుంది. So not equal to also, therefore y comma d is also metric space. So y is a metric space is also metric space. Why? Because the same metric space in x. So it is also defined as in y it is d by y, it is in y. So therefore the metric y. So therefore in this connection y is subspace of the metric space of x comma d. Clear? ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెస్పాండ్ కావాలి అర్థమైందా లేదు తెలియకపోతే నేను ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళాలా సో ఫర్ ద సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్ q సబ్సెస్ ఆఫ్ మెట్రిక్ స్పేస్ r comma d where d is the usual matrix. This is the one condition. Then tell me bounded set. Tell me what's the meaning of bounded set? General meaning of bounded set. Tell me. D is a metric space. Okay. Okay. సపోజ్ మనం ఒక ఎలిమెంట్ ఏలో తీసుకుంటే అది ఎక్స్ లో కూడా ఉండాలి సార్. ఓకే చెప్పండి. x comma d is a metric space. Very good. A subset of x, but ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు a not equal to 5, therefore x belongs to x. కరెక్టా? అప్పుడు d of x comma a తీసుకుంటే greater lower bound d of x comma a belongs to a. What is the difference? What is LUB and GLB? What is the difference LUB and GLB?
Greater and lower, sir. Greater and lower. Why we have to take GLB here? Greater lower bound. Why we have to take here? Why? Because d of x comma a we are taking here. This is greater lower bound. d of x comma a అనేది a లో small elements of a ఉంటుంది. The distance from x to x from a we are taking here this condition. So small capital D of a is equal LUB d of x comma y belongs to a is called as diameter of a. Is called as diameter of a. So see here, I will explain you. D of x comma two elements in the capital X, small x, and this is a small x, not capital X. This is a small x and capital A. Therefore, two elements, the GLB, we are taking the distance from x to a. Only one element, a D of a, that is LUB. D of x comma y, that is x small x comma y belongs to a. So therefore, it's called diameter of a. A is whose diameter finite called a bounded set. We can later observe that d of x comma a continuous real function on x. A continuous real function on x we can take here. We know that the boundedness of a set of depends on the metric in a question. So therefore x comma d is not bounded. X comma d is not bounded. X comma not bounded. We can define another metric d1 in x, and x is bounded with respect to d1. See here, all of you we define d1 x comma y. Formula d of x comma y by 1 plus d of x comma y for x comma y belongs. Bounded set, they will define the bound set until you have to write all these ones. Clear? d1 x comma y, a d of x comma y by 1 plus d of x comma y for x comma y belongs to. Then we have to write in here. Sir, అడగండి సార్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు కదా సార్. అంటే నేను అవును, ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి. కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్, మాకు అర్థమయ్యేటట్టు. అది ఇప్పుడు బ్రీఫ్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే నేను మీకు. ఇప్పుడు డి ఆఫ్ ఎక్స్, వెరీ గుడ్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై 1 ప్లస్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఎట్లా వచ్చిందని ఎట్లా చెప్పాలి నేను మీకు? సార్ ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ ఉంది కదా సార్, ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, మాకు అర్థమవుతుంది. కానీ మీరు చెప్పే థియరీ పార్ట్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బుక్ లో ఉన్నది. థియరీ పార్ట్ నేను చదువుతున్నాను, నేను రాసుకున్నాను. థియరీ పార్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రాక్టికల్ పార్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థియరీ పార్ట్ లో ఏం మార్చలేము మనం. ఇప్పుడు డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై జిఎల్యూబిని మనం ఏం మార్చలేము మనం. ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అవును సార్. ప్రాక్టికల్ పార్ట్ లో ఏమన్నా నీకు డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే? yes sir, yes. So d of x comma y by 1 plus d of x comma y for x comma y belongs to x. So d1 x comma y greater than or 0. So d1 x comma y greater than 0 and it is x is equal to y or not? Is a 0 sir. d of x comma y is equal to 0, then x is equal to y. Clear? Yes sir. So therefore d1 x comma y, so therefore symmetric part d1 y1 x. అంటే అప్పుడు ఏమని రాసుకోవచ్చు? d of x comma y is equal to d of y of x రాసుకోవచ్చా? Yes sir. So therefore this the condition of this one at the bounded set. So therefore we are writing here for x comma y comma z comma belongs to x. Therefore I am not taking x not equal to y, we are taking here. So y not x not equal to y, we are taking here d1 x comma z d1 z. What is the value? d1 x comma z, d1 z comma y. Is it d1 x comma y? Am I correct? Hello? d1 x comma z plus d of z comma y. d of x comma y. Am I correct? That's right. Yes, sir. Okay. So therefore I am writing here d of x comma z by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y by 1 plus d of z comma y. నేను మనం what we written the formulas of dx comma z plus d of z comma y. I am writing the same formula here. So therefore d of, take the LCM and tell me sir, take the LCM fast. d of x comma z, just a minute I will writing d of x dx comma z into take the LCM and cross multiply. 1 plus d of z comma y, d of z comma y. Very good. plus d of z comma y into 1 plus d of x comma z. Very good. By
1 plus D of d of x comma z into 1 plus d of z comma y. Very good. Very good. Simplification. Simplification. Do it fast. D of x comma z plus D of x D of x comma z. D of x comma y, sir. D of X comma z X comma y. D of z by Plus z d of comma z comma y. D of x comma z. Z comma y. ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడికి పోతాయి? ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడికి పోతాయి? But that value is common. numerator and the denominator is cancelled, sir. Yes. 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 In the denominator, there is no part is there in the denominator. In the denominator is no part is there. 1 plus d of x comma z plus d of z comma y. D of z comma y. 1 plus d of x D of comma x comma z plus d of z comma y. after simplification. Am I correct? Yes, sir. Therefore, 1 by. Tell me, what is the next simplification? I will take in the numerator 1. What is the what we have to write here? D of x comma z plus d of z comma y. I am taking the common. What is 1 I am taking here? To cancellation, what we have to write? 1 plus 1 1 by d of x comma z plus d of z comma y. So therefore, the simplification 1 by 1 plus 1 by d of X comma y. రాసుకోవచ్చా? x z z by x comma y అని రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. So it is less than or equal to right one. So therefore d of x comma y by 1 plus d of x అంటే మీది తీసుకపోతున్నాయి వాల్యూ అవునా? So therefore this is we d can of write x comma y by 1 plus d of x. But this is we can write here d1 x comma y. d1 We can write d1. Clear? All of you understood? So thus ఇంతకు ముందు ఎవరో సార్ అడిగారు కదా, ఆయనకు అర్థమైందా? Yes sir, yes. Okay. What is your name? Naveen Kumar sir. Very good. d1 x comma y Sir, ఇక్కడ denominator లో ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యూజ్ చేసామా సార్? అవును. ఓకే సార్. d1 x comma y less than or equal to d of x comma z. So therefore d1 x comma y less than or equal to d1 x comma y z d1 z comma y. This is for every, already I told you, x comma y comma z belongs to x. So therefore the condition is, second condition I told, x not equal to y. So therefore it's an inequality of the triangle. X is equal to y. We can write here d1 x comma y less than or equal to d1 x comma z plus d1 z comma y. For every a values రాసుకోవచ్చు. For every x comma y comma z belongs to capital X. Very good. So this is a bounded set. Bounded set you will ask in the main examination. Bounded set. All you have to write in the same way. Then open sphere. Open set in a metric space. Open sphere. So what is the open sphere? It's a running matter. If X is a metric space, we know that if X is a metric space, X belongs to X. What's the meaning of positive real number? It should be plus 1, plus 2, plus 3. Am I correct? We define here. Yes sir. Up to so on n. Yeah. X or Y belongs to X. So the d of x comma y less than r. This is the condition. S or x is equal y belongs to x. D of x comma y less than r is open sphere with center x and radius r. Center ni small x తీసుకుంటున్నాం, radius ni capital R గా తీసుకుంటున్నాం. We write here. An open sphere we are writing here. Sphere and S. Open sphere S or x is also called as neighborhood of x. Is also called neighborhood of x we are taking here. So therefore S or x we can write here. What is this symbol? What is this symbol? Epsilon. Very good. Epsilon, sir. Very good. N epsilon comma x minus is equal to, that is we are simplifying here now, epsilon n epsilon x, therefore x minus epsilon x plus epsilon. Open sphere low we can take that S or x is equal to x minus epsilon plus x plus epsilon.
So x belongs to S. X belongs to S epsilon x. So an open sphere non-empty, an open interval a comma b, an open sphere x, is R is equal to b minus a by 2 and x is equal. The basic fundamental formula you have to note it is the S or H belongs to S epsilon x is the open sphere is non-empty. An open interval a comma b in our open sphere S or x, where R is equal to b minus a by 2, S is equal to a plus b by 2. You can take that here. An open sphere with an origin that we can take here already. You know that x comma y is equal to x square plus y square. Why we are taking less than here? Here SR of x equal to y belongs to x, d comma y belongs to R. Is an open sphere. That's yes. You have to tell open sphere. That's why we are writing here. So that the R cube Yes, we sir. can the R cube is x comma y comma z into x square plus y square plus z square. Yes, then R square we are writing. What is open set? Most important, what is the open set? There is a running matter also. Let X be a metric space in G subset of X, G subset of X. For each every X belongs to G. We can find that here R greater than 0, but SRX means open sphere. Open sphere X, SRX less than a subset of G. So say that G is open subset of an X and SRX subset of G and there is open subset of X, therefore R simply an open set. And the condition ఏంటంటే what we are writing here, G subset of X, X belongs to G, we can take here. Then condition is R greater than 0. But in open sphere, so in open sphere SRX here, but SRX subset of G here is open. Say that G is open subset of X, then it is called as simply open set. But if X belongs to R, the having a single element we are taking here, the single element not open because of any R greater than 0 we are taking here. So therefore is not open because R greater than 0, S or X. Not open set because what we have to write x minus r and x plus r. Why we are writing? Why we are writing? Why we are writing? Sir, in this set సింగిల్ ఎలిమెంట్ తోటి పాసిబుల్ కాదని పెడుతున్నారు సార్ ఇక్కడ రేడియస్. అవును, ఏమంటామంటే నాట్ an ఓపెన్ సెట్ అంటున్నాం కదా. అవును సార్. నవీన్ అంటే ఓపెన్ కాకపోవడానికి రీజన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నా సార్. అంతే కదా. అవును సార్. అంతే, ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దేర్ఫోర్ అప్పుడు ఏమైతుంది? ఎస్ఆర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ x minus r plus x plus r. Why? Because contains points other than points, that is s or x. S or x not subset of not equal to ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు అయింది కాబట్టి x minus r and x plus r అవుతుంది. క్లియర్ నవీన్? yes sir, yes. The interval a comma b is not the interval a comma b is not open subset of R for any r greater than 0. For any r greater than 0, SRA is equal to a minus r and the a plus r we are taking here. Contains the points belongs to a comma b. We can write here x belongs to a X minus comma y and replace the a comma b values. Yes, x a minus r into a. So therefore the condition is x does not belongs to ab we are taking here. So therefore the condition x does not, r does not belongs to ab ante appudu SRA does not belongs to kuda, SRA does not belongs to a comma b for any r and a comma b is not open ante does not belongs to a comma b, r does not belongs to ab. These conditions are satisfying, then a comma b is not open in r. These conditions are satisfying in open. The open interval a comma b, the open interval a comma b and the open is in R, therefore x belongs to a, therefore x belongs to a comma b. So therefore a less than x less than b. R is much number, so therefore R less than minimum x minus a and b minus x. We can write it or not, Seven, Naveen? And then yes, why we have to writing this part here? This above case and below case, they are symmetric properties are ఇది. X belongs to a comma b అయితేనేమో సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఇక్కడ SR of a subset are not equal to interval of a comma b అన్నాడు కదా సార్. అవును. ఇక్కడ కిందదేమో belongs to a comma b అంటుంటే ఇది మనకు అది ఇక్కడ సబ్సెట్ ఇంటర్వెల్ a comma b అని ఇచ్చాడు సార్ ఇక్కడ. అవును అవును. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ఏ కమా బి అయితేనేమో అది ఇక్కడ వాల్యూ మనకు సబ్సెట్ అవుతుంది. అక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కమా బి అయితేనేమో అక్కడ నాట్ సబ్సెట్ అంటే సబ్సెట్ నాట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ కమా బి అయింది. అంటే ఎస్ఆర్ఏ నాట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి అంటే అది నాట్ ఓపెన్ ఇన్ ఆర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కాబట్టి ఆర్ లెస్ దాన్ మినిమం ఎక్స్ మైనస్ ఏ అయితే ఎప్పుడు దెన్ వాట్ వి ఆర్ రైటింగ్ హియర్ ఎస్ఆర్ ఎక్స్ లెస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. అవునా? Yes, sir. Right. So since the empty no point the condition of open set vacuously true of the empty set, hence the empty set is open set, the metric space is considered subset of x is an open set. First రెండు conditions రాస్తాం సరిపోతుంది దీనిలో ఓపెన్ సెట్ ఇది. Then most important theorem on open sphere. On a metric space is an open set. See here all of you, an open sphere in a metric space is an open set. I am asking here all of you. Yes, sir. I am asking here, if x belongs to x, correct? X లో small x ఉంటుంది and r greater than 0 here. Consider the open sphere and in the SRX. అవునా? Yes, sir. Open sphere means that is SRX. We know that y belongs to SRX is equal d of x comma y. Earlier problems లో నేను చెప్పాను d of xy less than r. Correct, Naveen? So y belongs to SRX is చెప్పండి. Yes, sir. Yes. D of x. Yeah, consider SR1 ఒకసారి y1 తీసుకుందాం మనం. SR1y is equal to where ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ నేను ఒక డయాగ్రామ్ గీసాను. SR1 is equal సో r minus d of xy. నేను సింప్లిఫై చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. r minus d of xy. So we shall show that SR1y is equal to subset of SRX. సో ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతేనే r1 is equal to r minus d of xy వస్తుంది. సో SR1x subset of SRX if we are taking here z belongs to SR1y. So then what we have to d of yz, what is the less than condition? So SR1y subset of SRX. So z belongs to SR1y. Then d of yz less than or equal to R1 or R2? R1. Naveen? R1, sir. R1. Okay. Naveen. So d of yz అంటే ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అక్కడ SRY1 subset of SRX తీసుకుని SRY తీసుకున్నప్పుడు d of yz, d of xy and d of yz. So d of yz that the condition is less than or equal to R1. So therefore we are taking here d of x comma z less than or equal to d of x comma y. This d of, we can write it or not? Yes, sir. We can write it of earlier problems. So therefore d of x comma y plus what we have to write? R1. Why R1 we have to write? Sir? This is not x. This is y. నేను చెప్తారేమో చూసా. d of xy, d of yz is equal to d of xz. Correct? Naveen? Sir. Correcta? Correct, sir. మరి చెప్పరే d of xy plus d of yz. d of yz అంటే ఏం రాసాం మనం మీద R1 Minus R1. R1. R1 d of R1 Less than less than plus d of xy. R1 అంటే ఏమైనా కింద రాసాము ప్రాబ్లం లో r minus d of x comma y. That solution. So we can substitute this value. We can substitute the R1 value. Then both are minus 1 plus d of x comma y z are cancelled. We getting the R value. Cancel. And then Yes, sir. very good. So therefore z belongs to SRX and SR1y
y SRX. ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ అయింది? ఇక్కడ r వచ్చింది కాబట్టి ఇది సబ్స్టిట్యూటెడ్. సో therefore SRX is open set or closed set? Open set, sir. Open. Now clear? All of you understood? Yes, Yes, sir. sir. Compulsory they will ask in the examination this type of question. Is it SAQ, sir? LAQ, sir? It is SAQ, short answer question. Okay, sir. Thank you, sir. I did not expect that 40 plus students will join in the class. These here I am repeating this word. If X is a metric space, and if G is an open subset of X, then G is the union sum of some open space in X. So therefore, we'll take the proof here. G is the X is a metric space. G is an open subset. Open subset X is the union of some open spheres. So G is the union of some open spheres. G is the empty set. G is the empty set I am taking here. G is the empty set. It is the union of the empty class and the open spheres, and the result is true. It is a non-empty set. Non-empty set, therefore, empty set is non-empty set is X belongs to G. The real number Rx greater than 0. So therefore, SRX less than or equal subset of equal to G. So therefore, G is equal to union of X belongs to G. SRX X. Here I will explain here. Is the G, see here G is the empty set. The union of the empty class on open sphere is the result is empty set and yes or no? If the empty set is there, the union of the empty class is the open sphere is result is 2. But non-empty set if the non-empty set X belongs to G, so therefore already non-empty set Rx greater than 0. So therefore open sphere or open set SRX subset of G that is U is equal to union of X belongs to G, union of X belongs to G, SRX. But here we are taking Rx is used in R emphasizes the data that the dot depends on X. This will be converts the theorem also true. In non-empty set, union of countable numbers, disjoint intervals. So these three parts we are taking. This is in the UG course material of our university. Real analysis is there. So you have to write it. You have to write in the main examination. They will ask in the short question. Just the condition. What is the empty set? It should be true. If the non-empty set SRX subset of G and G is equal to union of X belongs to G SRX, the condition will be satisfied. Clear? సార్ హలో చెప్పండి సార్ ఇది మనకి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు సెకండ్ది ద కన్వర్స్ ఆఫ్ ద థీరం ఇది ఆల్సో థీరం 1.4.5 అని మెన్షన్ చేశారు కదా, ఎక్కడ మెన్షన్ చేసాం 1.4.5 అంటే నోట్ లో అక్కడ మనకి మెన్షన్ చేస్తే ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో అవసరం లేదు. ఆ నోట్ did not talk the note, only write what is the proof I am told, just for your observation I am told. ఓకే సార్, just for your observation. ఎవిడెంట్ ప్రూఫింగ్ అన్నా మనకి ఎవిడెంట్ ప్రూఫింగ్ అవసరం లేదు. ఎంటీ సెట్ నాన్ ఎంటీ సెట్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి సబ్సెట్ ఆఫ్ జీ ఆర్ నాన్ సబ్సెట్ ఆఫ్ జీ అని వీ హావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, అంటే ఆ థీరం కూడా మళ్ళీ దానికి కంటిన్యూషన్ ఆ థీరం కూడా రాయాలి? అవసరం లేదు. ఓకే సార్. నవీన్ క్లియర్? ఓకే, చాలా థీరమ్స్ ఉన్నాయి, మీరు చూస్తూ పోండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు రేస్ చేయండి. లిమిట్ పాయింట్ అంటే చెప్తాను. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ గా పోతున్నా నేను. ఓకే సార్. లిమిట్ పాయింట్ జనరల్లీ వాట్ వి విల్ కాల్ ద లిమిట్ పాయింట్.
upper limit and lower limit, sir. Very good. Let X be a metric space. Let X be a metric space. Let X be a metric space. And A subset is called limit point. Condition రాయాలి మీరు రన్నింగ్ మ్యాటర్ మర్చిపోయినా కండిషన్స్ మాత్రం మర్చిపోదు. If every open sphere open sphere SRX contains the point y belongs to A, but y not equal to y not equal to x అయినప్పుడే, so metric space A subset of x belongs to capital X is called as the limit point. When every point a limit point of capital A, every open sphere SRX y belongs to A, that y does not belong to X. In the example ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి. X is equal to R and A is equal to 1, 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4, and then 0 is the limit point of A. Note that it is does not belong to A. Why it is does not belong to A? Why it is does not belong to A? ఏవైనా సార్ not Suppose, real number, sir. Yeah, suppose I'm writing in a way, just a minute. I'm writing here, see here. If X is equal to R, A is equal to 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, and so on. So therefore, 0 is the, and what is the limit point? What is the limit point? 0. 0. What is the, why we have to take 0? ఎందుకు 0 తీసుకోవాలి? X equal to real number. మరి అది చెప్పాలి కదా. Real number is starting with 0. Yeah, that's the main reason. X is real number 0, therefore 0 is the limit point of A. Note that it does not belong to A. Why it does not belong to A? A is starting A is 0 to start అవ్వట్లేదు కదా సార్. A is starting with 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, and so on. Yes, sir. Please unmute. Please unmute. So therefore, A is equal to 0 to start కావట్లేదు కాబట్టి note that it does not belong to A. Suppose we are taking to here. Suppose we are taking to here X is equal to R, therefore A is equal to A comma B. So X belongs to this is A comma B. X belongs to A comma B is the limit point of A. Note that every point of A is limit point of A. So as A has how many limit points in this one? 2 limits. This is A comma B. Am I correct? Yes, sir. 2 limit points A comma B. This is which it is belongs to A, do not belongs to A. Every point A is belongs to A comma B, sir. It is belongs to A or do not belongs to A? Do not belongs to A. Why? Naveen, why? Now you are having the 2 limits, sir. So once again, Naveen, I am telling you, X is equal to R and A is equal to AB. X belongs to AB. We know that limit point of A. So A is a limit point of A. 2 limit points A comma B. That is one. Which it is do not belong to A or only belong to A? It does not belong. Does not belong to A. Why? Because why Naveen? A values are 2 0. Again tell me. A equal to closed interval of A comma B, sir. Very so good. Open interval of A comma B, sir. Open interval of A comma B. That's why which it does not belong to A. Yes, sir. ఇది గుర్తుకుంటే మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయొచ్చు అంతే. The set of A is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 and so on of integers does not have the limit point if X belongs to A. Then we can find X belongs to X minus R, X plus R రాసుకోవచ్చునా? Limit point of X belongs to X minus R, X plus R ఇంతకు ముందు చెప్పినాం మనం. Yes, sir. Therefore, which does not contain at any point of A other than X,
If x is equal to 2, we can observe that s of 1 by 2 of 2 is equal. What is the value? What is the value? X is equal to 2 subject చేస్తే 3/2 5/2. ఎట్లా వస్తుంది 3/2? 3/2 ఎట్లా వస్తుంది? x దగ్గర 2 minus r అంటే 0. 2 minus 0. You are taking the LCM and give the values. Do it paper, Naveen and other people, please. Yes, sir. 1 minus 4 by 2, sir. 1 minus 4 by 2 equal to 3/2. 1 minus 4 by 2 equal to 3/2. 1 minus 4 by 2. Then correct. Then 5 by 2. How it is came 5 by 2? 1 plus 2 plus 1 by 2 plus 2. 1 by 2 plus 2. 1 by 2 plus LCM. Clear, Naveen and all of you. So does not contain the integer obtained other than 2. So this is the they will ask the limit point. అడగండి please. So 1 minus 4/2 అంటే -3/2 తీసుకుంటాం సార్ అక్కడ మరి. అర్థం కాలేదు నాకు. 1 minus 4/2 అంటే -3/2 వస్తుంది కదా సార్. అవును, అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్నామేమో కదా. ఒక నిమిషం ముందు లేదు సార్, x is equal to 2 కదా సార్. 2 minus 1/2 వేసారు అక్కడ. ఇక్కడ మైనస్ చేస్తాయి కదా. 4 minus 1/2 అండి ఇది. 4 minus 1/2 అండి. 1/2. 4 minus 1/2 అండి. ఎస్ సార్. నారాయణ గారు అడిగింది క్లియర్ అండి? ఓకే సార్. 4 minus 1/2 does not have limit points. I am not writing, just I will explain. If x is a limit point A, then open sphere S or x is infinitely many points A. Suppose S or x is only finite number of parts. X అంటే ఏమని తీసుకుంటామండి? x1, x2, x3, x4 అని తీసుకుంటామా? Yes, sir. Up to x అని తీసుకుంటాము. So therefore the limit t is equal to minimum of x minus x1, d of x minus x2, d of x minus x1. We can write it or not? Yes, sir. So therefore t greater than 0 open sphere S or x does not have contain the elements. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్ట లేనట్ట? ఉన్నట్టు. లేనట్టు సార్. లేనట్టు. does not contain the element of a other than x. That indicates that లేవు కాబట్టి x is the limit point. లేవు కాబట్టి x is the limit point. That's all. Corollary, x is the finite set, then x has no limit point. Corollary, then closed set. అందరూ హైదరాబాద్ సెంటర్ అయినా అవుట్ ఆఫ్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నారా? ఉన్నాం సార్. Center Hyderabad. అమ్మా I am from Sargapur, sir. I am from Warangal, sir. వరంగల్. కరీంనగర్ కూడా ఉన్నాం సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మహబూబ్ నగర్ సార్. ఓకే, గుడ్ గుడ్. క్లోజ్డ్ సెట్. సో క్లోజ్డ్ సెట్. గుడ్ గుడ్ గుడ్. క్లాస్ అయిపోయి ఒకసారి 2 నిమిషాలు మాట్లాడదాం. ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ మెట్రిక్ స్పేస్. A subset of a metric space X is called open closed set. Limit point Yes. Here a subset of metric space X is called as closed set of X. అంటే మనం ఓపెన్ సెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమన్నాం మనం అక్కడ? What we have told in the open set? Two limit points. Yeah. So here closed set metric space X is called closed set. Every limit point of A. అక్కడ 2 points అన్నాం, ఇక్కడ every limit point అంటున్నాం. Clear? Yes sir. Every limit point of A. Finite set has no limit points. Hence is a closed set. No limit ఉండవు, ఎందుకంటే closed set కాబట్టి. In a particular single point, X is a closed set. The empty set is closed set. Empty set అంటే ఏం ఉండవు. 0 ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు. ఏముండవు, ఖాళీ ఉంటుంది. అవునా? The empty set is closed set. The interval a comma b is a closed set in R. The metric space X is considered subset. Interval is closed. Closed set అంటే ఎలిమెంట్స్ ఉండవు కాబట్టి మనం closed set అంటున్నాం. ఒక థీరం చూద్దాం దీనిలో. సబ్సెట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటర్ అయిపోయింది కదా.
Please. Disturbance వస్తుందండి. Please mute. See here. A subset of A metric space X is closed if and only its complement A dash X minus A is open. Suppose X A is a closed set. What is the meaning of closed set? Same ఉండవు. Every limit of A, there is no closed set. Okay. So therefore, let X belongs to A dash. Let X belongs to A dash. Then X does not belongs to A. It is closed set or open set? Closed set. Therefore, X is a limit point of A or not limit point of A? Not limit point of A. ఎందుకు not limit point of A? సార్ ఏ అనేది క్లోజ్డ్ సెట్ కాదు కాబట్టి. Very good. A అనేది closed set కాదు కాబట్టి X is not limit point of A. Then we find the real number r greater than 0 for which S or X intersection A is equal to 5. Intersection తీసుకుంటేనే 5 వస్తుంది కాబట్టి this is called as empty set. Clear? So therefore S or X. So therefore subset of A dash. ఎందుకు A dash రాసుకుంటాం? Complement of A, sir. Yes, but this shows A dash is open or closed? A dash is closed. Open or closed? Why open? Why is open? Why open? A is closed. Why A is closed? A dash is open. Correct, Naveen and Narayana garu? Yes, sir. Yeah. Conversely, reverse we are taking here. A dash is open. So X belongs to A dash. R greater than 0. S or X subset of A dash. Here S or X intersection of A is equal to 5. Such that there is a limit point of A or no limit point of A? No limit point. All the points of A belongs to L, therefore A is closed set. Conversely, non-conversely, it is a complement A dash is equal to X minus A is open. Clear? Not clear. Clear, Amma? Clear. Closure of a set. Let X be a metric space, A subset of X. Let A1 be the all limit points A. A1 is called derived set of A. A bar is equal to A union of A1 is called a closure of A. ఇది ఒకసారి చదవండి, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా? These are the properties of closure set of A. Closure of set అంటే డెఫినిషన్ రాసి ఆ ప్రాపర్టీస్ రాయండి. కింద 6 అయి మెన్షన్ చేయాల్సిందేనా సార్ ప్రాపర్టీస్ అయితే? చెప్పండి. హలో, చెప్పండి, వింటున్నా. I'm listening. Tell me. I'm audible. Tell me. I'm audible. క్లోజర్ సెట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రాపర్టీస్ రాయమంటున్నారు కదా, కింద 6 ఇచ్చాడు కదా, ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని రాయాల్సిందేనా? రాయాలి. A subset of A bar, 5 bar is equal to 5 bar and X bar is equal to X. A subset of is equal to A bar subset of B bar. A union bar is equal to A bar union B bar. A is closed, A is equal to A bar. A is open. A dash is the completion of A is closed. Already చెప్పాను పోలేదు దానిలోకి. A closed sphere is closed set is the most short question. Closed sphere అంటే once consider closed sphere అంటే S or X is the complement of S or X dash. ఇంతకు ముందు దాంట్లో రాసుకోవచ్చా? is empty, then it is open and hence S or X is closed. Clear? అంటే క్లోజ్డ్ స్పియర్ SRX తీసుకున్నప్పుడు దాని కాంపోనెంట్ SRX డాష్ అవుతుందా కాదా? వచ్చినప్పుడు అది ఎంప్టీ సెట్ అయినప్పుడు and it is open and then it is open and hence SRX is closed. So y belongs to conditions అవి రాస్తే సరిపోతుంది. Y belongs to SRX dash then d of xy greater than or greater than 0. R1 is equal to d of x comma y minus r, therefore R1 greater than 0. Consider the open sphere SR1 y
So SR1Y, SRX dash. So therefore SRX dash is open and subsequently SRX is closed. ఇంతకుముందు చెప్పిన ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఒకసారి చూడండి. రాజకీయ నాయకులు ఎక్కిస్తున్నారు. మాట్లాడద్దండి ప్లీజ్. Dense set most important. Dense set for a metric space a subset of X. If a bar is the closure of A, then A is called as A bar is closure of A. చెప్పండి. హలో అడగండి ప్లీజ్. So A subset of X, if A bar the closure of A, then X is X, then A is called as a dense set in X. అంటే A is closure లో ఉన్నట్లయితే, A is closure of A ఉన్నట్లయితే అది X value లో, then it is called as dense set in X. For example, Q అంటే ఏంది? What is mean Q? Set of rational numbers, Rational numbers. So therefore Q bar is equal to R. Q is dense set in R. This is the definition. Cantor set most important. They will ask an examination. Cantor set. We shall now consider the very important adanta avasam ledu. Consider the interval. X is equal to 0, 1. Let us trisect the interval. Take the middle and third open interval. What's the middle interval and third open interval? Trival law. Trisect law this interval as take the middle and third open interval. What are the values? 1/3, 2/3 sir. ఎట్లా వచ్చినాయి సార్? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఎట్లా వచ్చింది? 1/3, 2/3 ఎట్లా వచ్చింది? ఆ ఇంటర్వెల్ ని ట్రైసెక్ట్ చేసిన అది ఎట్లా చేశారో చెప్పండి నాకు ప్లీజ్. Naveen, is there? Trisect formula x1 plus x2 plus x3 by 3. ఫస్ట్ ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి బై 3 చేస్తాం సార్. ఏ 2 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసాము? అక్కడ 0, 1 అనే అవుతున్నాయి కదా సార్. 1/3 0 ప్లస్ ట్రైవెల్ లో కాబట్టి 0 ప్లస్ 1/3 అంటున్నావు. మరి వాట్ అబౌట్ 2/3? 2/3 వాట్ అబౌట్ 2/3? అంటే ట్రావెల్ అంటే సార్ ఇప్పుడు మనకి 3 వస్తాయి కాబట్టి 1, 2, 3 వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ 0/3 చేస్తే 0 వస్తుంది. అది కాదండి నారాయణ గారు, ఇప్పుడు మీరు 1/3 అన్నారు, 0 ప్లస్ 1/3 అన్నారు. హౌ ఇట్ ఈస్ 2/3? అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద అంటే మిడిల్ అంటే అన్నిటిని జనరల్ గా అయితే మనం బై 2 చేస్తాం కదా సార్ మిడిల్ టర్మ్ అంటే. బై 2 ట్రై అన్నాడు కాబట్టి బై 3 మెన్షన్ చేశాను నేనైతే. 0 ప్లస్ 1/3 ఇంకోరం చెప్తారా నారాయణ గారు? ఇంకోరం చెప్తారా? ప్లస్ మళ్ళీ మనకి అక్కడ లాస్ట్ 1 ఎండింగ్ కదా సార్. ఆ 1 కావాలి అంటే 1/3 కి మనం 2/3 యాడ్ చేస్తేనే 1/3 ప్లస్ 2/3 ఇది 1 కదా సార్. Yes, 1/3, 2/3. So therefore let f1 is equal to x minus g1, that is 0. So therefore we can write here 0, 1/3 union of 2/3, 1. Into 0, 1/3, 2/3, 1. We in turn subdivide each of the two intervals into 3 parts and take away the middle third open interval, and we can write here g2 is equal చెప్పండి. G2 is equal to what we have to write?
How it is 1 by 9 and 2 by 9? And union of 7 by 9 and 8 by 9. How it is came? How it is came? 0,1/3 ని మళ్ళీ 3 parts చేసినాం సార్. Very good. Very good. చేయడం వల్ల 1/9, 2/9 వచ్చింది. ఇందులో 2 by 3 3 times చేస్తే 7 by 9 8 by 9 అంతేనా? అంతే సార్. లేదు సార్. నో సార్. చెప్పండి. Ravanthi, tell me. X minus G1 union G2 is equal to 0, 1 by 9 union of 2 by 9, 3 by 9 union of 6 by 9, 7 by 9 union of 8 by 9, 1. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 0, 1 by 9, 2 by 9, 3 by 9, 5, 6 by 9, 7 by 5 by 9 రాలే కదా. ఎందుకు వస్తుంది 5 by 9? మనం మల్టిప్లై చేస్తే 5 by 9 ఎందుకు వస్తుంది మా వరలక్ష్మి? We continue this process. Obtain the open set G1, G2, G3 closure sets F1, F2, F3 and so on. Fn is equal to I is equal to n అని పెట్టుకుంటున్నాం సార్. అప్పుడు మరి 5 రావాలి కదా సార్. అమ్మా I is equal to 1 to అనే n అని రాసుకుంటున్నాం కదా మరి అప్పుడు. అవును తల్లి అవును. ఇప్పుడు 1 by 9 2 by 9 అంటే నువ్వేం చెప్పినావు? మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుందని చెప్పినావా? అవును సార్. అప్పుడు ఏమైతుంది? I is equal బేసిక్ ఏం తీసుకుంటాము? I is equal to 1 to n ui తీసుకుంటే 0 తీసుకున్నాము, 1 by 9 తీసుకున్నాము. మనకు వాల్యూస్ ఏమొచ్చినాయి? మీద 1 by 9 2 by 9 వచ్చింది, 3 by 9 వచ్చింది, 6 by 9 7 by 9 8 by 9 అన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా. అవును సార్. So therefore we define here intersection of n is equal to 1 to infinity Fn is equal to x union of 1 is equal to infinity. This is called as Cantor set. This is intersection of n is equal to 1 to n is equal to intersection of n is equal to 1 to infinity Fn x equals to union of 1 is equal to infinity is Cantor set. The intervals, that is each length is 1 by 3 power I. Each length is 1 by 3 power I. That is, we can write 2i power minus 1 by 3 power I. That I is equal to 1, 2, and the total intervals removed from 0, 1. So therefore, summation of I is equal to 1 to infinity. That is 2i power minus 1 by 3i. So the given number 0, 1, although countably many points will remain x and countably Cantor set. Santarasi is Rasa. This is called Cantor set. Then the Cantor set. The Cantor set is uncountable. Let x is equal to dot b1 b2 be the expansion of x belongs to 0, 1 for the binary expansion. So 0, 1 and a binary expansion. So the bn is equal to 0. If tn is equal to tn and a condition is equal to 2bn, therefore y is equal to point dot of t1 t2. That in ternary expansion, t is equal to r or t is equal to 2. With the definition of ternary expansion of the t is equal to r 0 or 2. So therefore y does not belongs to t is equal to 0, 2 అయితే does not belongs to 1 by 3, 2 by 3 అవుతుంది అవునా కదా? ఇది t is equal to 0, 2 తీసుకుంటే does not belongs to 1 by 3 t by 3. So therefore y does not belongs to G1 we are taking. Does not belongs to G1 we are taking here. So therefore since we are taking here T2 is equal to 0, 2. T2 is equal to 0 or 2. So y does not belongs to 1 by 9, 2 by 9. So y does not belongs to 7 by 9, 8 by 9. So y does not belong to G. So therefore, in a similar way, we can observe that y does not belongs to Gn. So therefore, n is equal to 1, 2, 3, and so on. Y belongs to F. The Cantor number 0, 1 is the two numbers is a binary expansion. So therefore, we define the function here. Mapping from 0 to 1. F as f of x
Why? This is 1 to 1 or on to? 1 to 1. 1 to 1 sir. 1 అదే 1 to 1. 1 to 1. So therefore 1 to 1 it is countable or 1 uncountable? to 1. Countable or uncountable? Uncountable. So therefore it is uncountable. So Count. therefore f is uncountable. Uncountable. F is 0, 1 అంటే uncountable. So Cantor set is closed. Cantor set is closed. Union of I is equal to 1 to n. Gi is open set. Already theorem ఉందంటే ఒకసారి చూడండి. F of n, therefore x equivalent to union of I is equal to 1 to n. Gi is closed. So therefore into the Cantor set is closed. The Cantor set is closed. So this is the major Cantor perfect set. చెప్పండి సార్ చెప్పండి వింటున్నా. తీరము ఇక్కడ 1.45 ఇట్లా ఇచ్చింది కదా, అంటే జస్ట్ చూసుకుంటే సరిపోతుందా లేకపోతే అది రాయాలి ఇక్కడ, అది రాయాలి క్యాంటార్ సెట్ క్లోజ్ ఉన్న దగ్గర ఆ తీరం రాయాలి, తీరం ప్రూఫ్ రెండు రాయాలి. ఇప్పుడు రెండు ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇప్పుడు ఈ తీరంలో 2 థీరమ్స్ ఇచ్చింది కదా, 2 థీరమ్స్ రాయాలా సార్ ఖచ్చితంగా? 1.5 రాయాలి, క్యాంటార్ సెట్ క్లోజ్ ఉన్న దగ్గర 1.4.5 తీరం రాయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి 1.56 తీరం అంటే అది కూడా రాయాలా సార్? రాయాలి. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సరే సార్. టుమారో మీరు ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తే నోట్ చేసుకుంటా. రేపు ఫస్ట్ యూనిట్ లో రేపు క్యాంటార్ సెట్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ ఉంది, రేపు చెప్పేస్తాను. రేపు చెప్పి సెకండ్ యూనిట్ లో ఒకసారి సెకండ్ యూనిట్ అందరు చదువుకోండి రండి ప్లీజ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఎస్ సార్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఫస్ట్. ఎస్ సార్. అశ్మి స్పీడ్ ఉంటుంది సార్. అంటే కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం 1.5 hours స్పీడ్ చెప్పకపోతే మరి ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి తల్లి? ఇక్కడ మనకు ఆల్మోస్ట్ 18 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 8 వారాల్లో చెప్పుకోగలుగుతామా? ఓకే సార్. వద్దంటే స్లో చేయమంటే రేపు నుంచి స్లో చేస్తాను, నాకేం అభ్యంతరం లేదు. సరే స్లో చెప్పండి సార్. ఓకే అమ్మా వరలక్ష్మి, ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ స్లోగా చెప్పండి సార్. షూర్. అందుకే నేను అర్థమైందా అని అడుగుతున్నాను కదా. సరే సార్. నవీన్ చెప్పండి. సార్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాను సార్. అంటే ఇప్పుడు ఈ బేసిక్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఈ బేసిక్స్ తోటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫస్ట్ యూనిట్ కాబట్టి సరే మీరు ఓకే సార్. ఓకే కాదు నవీన్ ప్లీజ్, ఫస్ట్ యూనిట్ కాదు, మనం మెట్రిక్ స్పేసెస్ డెఫినేషన్స్ తెలియకుండా మనం పోలేము ఎందులోకి. కాబట్టి నేను డీటెయిల్ గా చెప్పిన. రేపు క్యాంటార్ సెట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా చెప్పేసి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థీరమ్స్ చెప్తా. ఓకే సార్. ఓకే, అన్ని థీరమ్సే ఉన్నాయి. అన్ని యూనిట్స్ అవుతాయా లేదా కూడా క్వశ్చన్ మార్కే. కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ చెప్పడానికే ట్రై చేస్తారు రేపటి నుంచి. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకేనా? ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్. ఎనీ డౌట్స్ నోట్ ఇట్, ఐ విల్ క్లారిఫై. థియరిటికల్ పార్ట్ మన బుక్లు ఉన్నదే చెప్పాలి, వేరే చెప్పలేము. ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ద మై బోర్డ్. క్లియర్ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చమ్మా, ఎవరైనా అడగొచ్చు. అశ్మి ఎవరు ఉన్నారు అడగొచ్చు మీరు. సార్ ఇది మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అది నవీన్, అది నేను ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద బిఫోర్ 8th class or 7th class లో డిస్కస్ చేస్తా. ఓకే సార్. హౌ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్? yes I will tell you. ఇంతకు ముందు నువ్వు ఉన్నావో లేవో క్లాస్ లో అమ్మాయి అడిగింది 1. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో 1.5.4 అని ఒక దగ్గర ఇచ్చాడు. ఎక్కడ అంటే అక్కడ రాయాలి, ఆ తీరం రాయాలి. క్యాంటార్ సెట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అన్నాడు. అక్కడ 1.4 తీరం 1.4.2 we have to write theorem and proof, then only we can conclude. ఆ తీరం ప్రకారంగా క్యాంటార్ సెట్ క్లోజ్డ్ అని వస్తుంది. జస్ట్ you write the statement and close it. నోట్ అన్న దగ్గర రాయాల్సిన పని లేదు. don't write the note, but you have to write. Suppose since u is equal to 1, gi is an open set, closed. ఎందుకు క్లోజ్ అయింది అని అంటే అప్పుడు మనం you have to go to why, because if 1 is equal to 1 to n, g is equal to intersection of i is equal to n gi, so x belongs to ga for every i belongs to i అయినప్పుడు there exists ra greater than 0, srx subset of gi అంటే అది srx subset of gi అయినప్పుడు r is equal to minimum r1 r2 r3 అయితే కాబట్టి అది ఓపెన్ సెట్ అవుతుంది. కాబట్టి g is equal to intersection of i is equal to 1 n అనేది ఓపెన్ సెట్ అవుతుంది. కాబట్టి that it is the Cantor set is closed అని రాయాలి మనం. సార్ క్యాంటార్ సెట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అంటే మనం ఓపెన్ సెట్ రాయాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లోజ్డ్ సెట్ రెండు రాస్తే వెరీ గుడ్. రెండు రాస్తేనే కదా నీకు అది క్లోజ్డ్ ఓపెన్ తెలిసేది. ఓకే సార్.
రేపు Clear, టుమారో sir. క్యాంటార్ సెట్స్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ రేపు చెప్తాను, చిన్నదే చెప్పి రేపు సెకండ్ యూనిట్కి వెళ్ళిపోతాను, వెళ్ళిపోయి ఇంపార్టెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే. ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను రేపు. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. థ్యాంక్ యూ 1.5. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా డౌట్స్ అడగొచ్చండి మీరు, ఎవరైనా డౌట్స్ అడగొచ్చా? విల్ స్టే హియర్ అందర్ 1-2 minutes. హలో సార్, చెప్పండి. కాంటూర్ సెట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? క్యాంటార్ సెట్ ఏదమ్మా? అది 1/3 2/3 వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, అది కొద్దిగా క్లియర్ చేస్తారా సార్? జీరో ప్లస్ అవునమ్మా. అమ్మా ట్రై సెట్ అన్నాడు, ట్రై సెట్ అన్నాడమ్మా. 0 + 1/3 1/3 అంటే ట్రై సెట్ అన్నాడు కాబట్టి 2 + 0/3 2/3 అంచుతుంది మొత్తం టీ షర్ట్ కు. హలో హలో వరలక్ష్మి, టెల్ మీ. నో సార్. శ్రవంతి అర్థమైందా? ఎవరు అడిగారు ఇప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్? క్లియర్ అయింది సార్. డౌట్స్ ఉంటే నోట్ చేసి పెట్టుకొని వీ కెన్ క్లియర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ 1.5. చెప్పండి. సార్ మీ నంబర్ అని ఇస్తారా సార్? ఎందుకంటే మీరు రాసే నోట్స్ కొంచెం గ్రూప్ లో పెడతారని. టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మంచి లేదు తిను. ఉన్నాయా డౌట్స్? పిక్ అటు సైడ్ బాగాలేదు, మొత్తం తింటూ పాడైద్ది నువ్వు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ 1.5.